Solomon Gitau Kilanga, tulianza story yake last week, lakini kwa sababu ya muda ikabidi hatukweza kuimalizia. Huyu jamaa yeye mwenyewe hafichi kwamba amezaliwa kutoka katika familia ambayo inajiweza upande wa Westlands katika hii kaunti ya Nairobi. Ni jamaa ambaye alianza masuala ya ulevi akiwa katika umri mdogo. Manake anasema yeye mwenyewe kwamba at 13 years alikuwa tayari ashaanza masuala ya ulevi. Ulevi ukampeleka akaenda chuo, akaenda secondary school, bado akaendelea na ulevi. Akamaliza bado akaendelea na ulevi. Yeye mwenyewe anasema kwamba ni situation ambayo imemess sana maisha yake. Ni situation ambayo kidogo ilimchanganya kimaishani. Hakuwaifikiria kwamba atawahi kuwa chokora. Alikuwa akiona machokora pale anawadharau, anaona hawa watu waitwane gani jamani? Mbona hawana pahali pa kulala? Mbona ni wachafu? Mbona wanabeba magunia? Lakini Solomon Gitau Kilanga yeye pia alijikuta pia ameingia pia kulala katika street na kuregea chokora. Tulifikia story yake last week akiwa sasa ameingia mtaa wa Eastleigh pale. Ameingia katika zile baa za kuuza kayobo, za kuuza pombe, ile cheap alcohol. Na siku yake ya kwanza alilala katika street, hakuamini kulikuwa kuko namna gani. Solomon Gitau Kilanga yuko katika studio zetu tayari za Radio Maisha, tuko mbele pamoja. What's habari yako bro? Poa sana bro. Uko freshi? Mimi niko sawa kabisa. Habari tangu na stick. Mimi niko poa ndugu yangu. Jamaa wamekuulizia sana by the way. Okay. Jamaa wengi sana wamekuulizia, wanasema jamani, make sure kwamba Solomon Gitau Kilanga amekuja katika studio this Thursday. Nashukuru bwana, inafaa tuongeleshane kama wanaume. Maana hii kitu itatupeleka vibaya. Nashukuru vile vile pia kwa kuitikia mwito kurejea jamani. Asante, pia nimeshukuru kwa na hii nafasi ili tuongee na wanaume. Thank you for keeping time. Asante pia. Tuko mbele pamoja. Otherwise tuliachia kwamba sasa umeingia Eastleigh. Nadhani maybe katika ile recap sasa tuanzie pale sasa. Umeanza kwenda pale katika zile bar, umeanza kununua chakula cha shilingi 10 na kadhalika na kadhalika. Sasa hapo ndo tuliachia. Now once you get in the street, nikwambia vizuri, sasa nimeingia street, nimepata kujua street economy, nikakupigia budget ya street. Pale mimi ni one man garbage collection company. Unatoka hapo unawekelea gunia yako kwa mgongo, unaenda kwa nyumba za watu, takataka shilingi 5 hapa, takataka shilingi 10 pale. Ukijaza gunia uko na 50 bob. Nilikupatia hiyo budget pia 50 bob. Kumbuka hiyo ndio pesa unapata siku mzima. Hiyo nilikupatia budget yake. Cha kwanza kwa budget ni karobo. Maana pombe ndio tu ile kitu sasa unaishi kufanya. Karobo nilikueleza vizuri, ni pombe ambayo ilikuwa rahisi. Takataka ya pombe shilingi 8 mkebe moja. Nikwambia pia hata hatukuwa tunauziwa hata kwa vikombe, mnauziwa tu na mikebe hizi za kasuku. Kasuku moja shilingi 8. Ndio. Kasuku 3 24 bob umelewa. Haya, kuna sigara zilikuwa zinaitwa Rocket hapo, zilikuwa zinatoka 50 cents chwani. Sasa hizo ukinunua 12 kwa shilingi 6, hiyo ni 24 hour supply. So 30 bob out of 50 bob kueleza ushamaliza. Haya, toka hapo simebaki na mbao. Ndio. Mbao natafuta tule tukaratasi tu paper bag tu plastic. Kabla zibaniwe na serikali kulikuwa tule paper bag tu plastic tu green. Unakimbia nyuma ya mikahawa pale za Wasomali, unapeana unapeana karatasi na unapeana shilingi zako 10. Kuna kapipa pale kale kanacho wekwa zile mabakio zote. Ugali, githeri, nini, chakula yote ile imebakia kwa masahani za watu. Sasa hizo inawekwa kwa hiyo dustbin. Kwa ite mbobi yako, sasa ile karatasi yako inajazwa na hiyo. Okay. Ndio unaondoka kando, manake ulikuwa umeniuliza watu kula nini. Kwambia sasa unaondoka kando, unakaa pale na paper bag yako, toa maganda ya ndizi, ya ndimu, uchafu yote ambayo iko hapo ndani. Alafu umange hiyo ingine. And feeling very entrepreneur, unataka kupata return on your money. Si bado zile zimebaki, na utaenda uzie chokora yule hakupata. Ndio ongeze pesa za karibu. Ndio. That was the life. Usiku sasa unaona gunia yako ishakuwa it is your tool, it is your bed. Hii gunia ndio unabeba nao takataka mchana. Usiku
hii ndio unaingia ndani kulala, multipurpose. So sasa unajua nikakwambia bana, nayo kuwa chokora inakuja na uchafu, ndio kuwa mchafu. Sasa wewe ngoja nikuulize ndugu yangu, wewe chokora, na nikaja nikakwambia ukumbuke kuna aina 3 za chokora. Kunao chokora watoto, kila mtu usaidia watoto. Mtu wote, mtu anasikiza hapa kwa redio anajua, ukipatana na katoto chokora haraka unakapatia mbao. So alafu kuna chokora wanawake, ndio hasa kwanza wale wako na watoto kwa mgongo. Ukikutana na hao haraka utanunua maziwa na mkate, ndio. Lakini mwanaume chokora mzima akikutokea na ndevu zake na uchafu zake, wewe unafanya nini? Unakimbia. Reaction yako ni kukimbia. Ndio. So ujue life is hardest on the man, ndio, who is a chokora. Na hiyo ndio kitu kwanza ilifanya nichukue nafasi kuja kuongelesha watu, because I want to demystify the street man and to remove the stigma that is attached to him. Maana kasi wote wako hapo ati they are bad people. Not all of them. Some people at that point in time wako broken. All they want from you is not even your handout or 5 bob or 10 bob. All they want is a hand up out of that problem, because ukiwa umebreak maka pale wanatafuta tu usaidizi. So tell me something Mr. Solomon Gitao, Yes. Wakati sasa umezama katika uchokora, kuna zile tabia tunasikia za uchokora. Yes. Kuna mambo na wizi pale kidogo, kuna mambo na ngeta kidogo pale vile, kuna mambo ya kubeba kinyesi kukutishia ndo mtu atoe hela, kuna mambo ya unyakuzi pale katika street na kadhalika. Yeah. At that point wewe pia umefika katika hiyo level ama ni vipi? No, unajua on the street it's like the normal society. Normal societies kuna wezi, kuna wagongaji, kuna watu wangeta, hata kwa chokora, kwani it's a different society. It is the same society, people are different. Lakini sikusema kila chokora akienda pale lazima ashikie mtu kinyeshi. Kuna watu wanajitahidi na wanatafuta pesa zao. Okay, wewe usikufanya. Mimi sijawahi fanya hizo. Za nini? Si nilikuwa garbage collection. Tena sijalelewa hivyo. But pia nilikuwa kwa garbage collection. Na hii finje napata inatosha matumizi yangu. Maanake by that time haja yangu ni kukaa mlevi saa zote, ili nisifikirie the realities of my life. Ili nijizame hapo ndani, I forget about the realities of my life. Okay. That was the only thing. So pombe ilikuwa ni scapegoat yako. That was my escape. That was, you see, in the beginning it looked like a solution, lakini sasa ishafika ni problem, lakini sasa inabidi uitumie uescape reality yako. Hivi Solomon, kwa sababu wewe unatoka katika familia ya kitajiri, familia ambayo inajiweza, hawakutafuti, hawashughuliki, ama hata ukutani na mtu yote ambao unamjua katika street kusema, hey, what are you doing here? Boss, mimi nishaona wengi nikiwa kwa street, lakini sasa wewe unaona vile msee waga amechafuka na nini pale hivyo. Pengine hata wewe unapita huwezi recognize mtu ambaye mlikuwa shule naye ama kitu kama hiyo. So mimi nikiona mtu I recognize, unapiga chumu. Lakini pia kumbuka, huku mimi na survive isili. Jamii zetu, hakuna watu wa jamii zetu wanakujaga isili yangu. So yeah, it is very difficult. Mababu wengi isili. Waambie bana, in this town there's a social divide. From Moi Avenue kuna up na kuna Moi Avenue down. Okay. Kuna wase afkagi na huko chini. So familia wanakutafuta wakati ama kutafuta? No, hawanitafuti. Maana kengoja niwamesi. Nikueleza pale baada ya shule, nikiwa shule, mimi nikiwa na kunywa nikiwa shule, nilipomaliza shule na nikaendelea kunywa, mimi nilikuwa natenga watu. Okay. I think I mentioned that before. I was isolating those people who questioned my drinking. So kwa hivyo katika hiyo wakati ndio sasa nifike niingie hii shida yote, I had already isolated people. I had already tangled myself away from people. Sasa wakati maisha imeharibika kabisa hivi, kweli utarudi pale, pride yako haiwezi kukubali kwenda pale kuomba watu msamaha. Maybe kuna wakati maisha yamekupiga katika street pale, unaona I want to go back home. This is enough. Sometime in 1999, towards the end of 1999, kuna mahali nilikuwa nimefika nimechoka. Na mimi nilikuwa nimechoshwa, maana sasa nilikuwa nimeangalia maisha ya chokora. Let me just give you a typical day, a short new of a typical day ndio waelewe. Asubuhi saa 11:30 mnaamshwa barabarani, scratch that, hata sikuamshwa, kupigwa mateke mkiamshwa.
tokeni hapa, sio kwa mama yenu nini. Silikwambia chokora mnapewa pa kulala, sio maana mnapendwa, lakini you are just part of security. Part of security. Ndio. You are the alarm. Mkishafukuzwa hapo in the 15 minutes or so, the first thing sasa zimeamshwa. The first thing chokora yoyote ufanya, unatingisha. Simelala hapa kwa magunia zetu, unatingisha hii gunia iko next to you. If it moves, it is alive. If it doesn't move, it died in the night. Na maana chokora ukufa kama inzi. Sio vigumu kuamka ukute yule jamaa yuko kwa gunia mwingine ashakufa. There are so many reasons why they would die. The bad food we eat, the exposure to the elements, disease. There are so many reasons to die. Hata basi ujue in the streets life is also cheap. Mnaweza kwa sana chokora mwingine. Almost 90% of those people are high on something or the other. Hakuna milango ati mtu adui yako akija kukutafuta ati kuna mlango anabisha. Anakuja usiku akiwa na kisu acheki tu kagunia kako acheki pale huko anadunga. So you can find the guy next to you dead for whatever reason. That's the first thing you check. Ikiwa jamaa yuko sawa, basi kama hakuna mtu amekufa kwa hiyo base ni sawa. Okay. Kama kuna msee amekufa, mnashika moja, unashika upande ya miguu, mwingine anashika upande ya kichwa, mnaenda mnaeka hiyo mwili, hiyo gunia pale kando kwa barabara pale, city council itaichukua, maana hamtaki kuharibu mali mnaishi. Now people are dying all around me like flies. I hated this life. Saa hizo umefika mahali unajiuliza mbona hivi. Mimi I did not want to die because I knew hizi mili zinaokotwa, they just go to be buried in a mass grave somewhere. Somehow inside me, mimi nilikuwa nataka watu wetu wanizike. Nilikuwa najua nimekosa ndio, lakini I don't want the story of my life ishe hapa. So sometime in 1999, kuna time maana nilijaribu kurudi nyumbani. Kuna time hawa watu unaokotea takataka, kuna wakati saa zingine wanakuangalia tukihuruma, mtu anakupatia nguo za kubadilisha. Asha anakuangalia bana vile nguo zako sasa chawa hata zinatambaa juu yako nini, msee anakupatia, anakusikilia huruma, anakupatia nguo za kwenda kubadilisha. Okay. Mara mingi utabadilisha nini? Hizo unakimbiza express kwa baya karobo. So ulienda? So mimi nikaenda mtoni, kaoga na nikatembea. I knew the last address. Wakati hiyo sikuwa nimeenda nyumbani for 10 years. 10 years had been the last time nimeona na watu wetu. So 10 years umekuwa katika street kama chokora? No, sikuwa street. Si 10 years. Sasa nilitenga watu, wapi nini. Streets nimekaa sasa 2 years and something there. So nilienda. Na by the way, when I went, my father's last known address, at that time he was living on George Padmore Road, hapa Kilimani. I went there and he was still in that same house. Nauliza watchman, is the Kilanga still here? Musa Kilanga yuko? Musa Kilanga is my smaller brother. Okay. Akaniambia yuko. Akamwambia kuna mgeni. Akaenda ndani akamuita. Sasa mimi niliacha kakijana 9-10 years old. Jamaa yule ametokea pale, this is 10 years later bana. Jamaa ametokea pale, jamaa kijitu bana, ma side bands nini, even I had a hard time recognizing him. But pia can recognize, tukaongea, you are brothers. Sasa now you get the shock of your life. Unaanza kujaribu kukatch up. What has happened? Pata ndugu yako, just like your father, yeye amemaliza private pilot's license yake. He is about to go to the States to do his commercial pilot's license in the next 2 months. Ashasomea kabisa. Ashasomea. Dadako yule uko katikati yenu ashaenda Amerika, alisomea university huko, akaolewa, ako na mtoto huko. Wewe the first born, uliyekuwa umebembelezwa zaidi ya kila mtu, wewe ni chokora. So the dad alikuwa kwa nyumba wakati? Yuko kwa nyumba, lakini sasa mimi bradhangu kwa hapana, sasa tumeita bradhangu, si tumeenda kupiga round tuongee, maana 10 years hujaienda home. Unamwambia kwanza let's sasa brother anakuambia nini? Sasa naye alishtuka maybe kukuona kuhusu maisha yangu. Sasa naye mimi siwezi mwambia ninalala kwa street. So mimi nimemlanganya hapa. Mimi unajua, let me explain this nicely to you. Ile pale kuona venye wameendelea, the reality vile siblings zako wame move on, only hardened the resolve ya kujua.
because my plan had not been to go home ati niende ati tupatane. So we went tukapiga round na huko Adam's Arcade nini, mimi nikampatia story vile naishi kamtaa fulani, lakini I needed, there were some rats back home nini, in one way or the other I convinced him, we bought some rat poison, and later that evening I tried to take it, and let me tell you something, I didn't die. Because of time I'll just harakisha on that part, I did not die. The people who actually came to my assistance after that Kilanga were two friends of mine. Chokoraz ama? Not Chokoraz. Ndio. Two friends at Adam's Arcade, after I tried to commit suicide, came to my assistance, and those guys are the ones who helped me. Those were classmates back in the days of Upper Hill. One was now a lawyer, one was now a doctor. They took care of me, alafu baadaye ngoja sasa nikumalizie. After that, when I was okay, walikushughulikia the doctor walinishughulikia hivi. Doctor na lawyer walikushughulikia kivipi? Mimi what happened was this. I tried to commit suicide. Hapo near home. What happened is we bought some red cat na nini, siku hiyo nilikuwa naona brother yangu. Nikamtuma nyumbani kwenda kunichukulia kitu, mimi nikakunywa ile dawa. When he came back, we had a big argument about this, and tukakosana, and as I was walking away, when I got to Adam's Arcade, I blacked out there. The next day I woke up, the poison didn't kill me, but next day in the morning, niliamka in excruciating pain. Anyway, that's how I made my way to another friend's place hapo Adam's Arcade, hapo Woodley Estate. And that is the guy who I explained to him what I had done. Sasa yeye, we didn't want to involve police ama vitu kama hizo. So yeye, he called a doctor friend. Sasa hao ndo walinishughulikia. Hivyo ndo nilikuwa nataka kukueleza. Okay. Now these two guys walinishughulikia. We used to be classmates. Now, one is a lawyer, one is a doctor. Ushaenda nyumbani, umekuta your siblings have moved on. Your peers have moved on. You are a chokora. I went back once again to the streets. This was coming to the end of 99. In January 2000, I turned 34 years old. I was on the street. Kochokora, you have failed. You are the epitome of failure. Bana, hata kujaribu, nimejaribu kujiua na I failed even in that. You are the epitome of failure. Falangani hezi chukua kitu nini na ajinyonge bana. Hata hiyo you have failed. Okay. So, that was the point at which, for me, I quit the blame game. Ile blame yote nilikuwa na blame watu. Ile denial nilikuwa na shida na alcohol. All that, at that point I realized everything. I am the primary victim of all my bad choices. They have affected only me in this negative way. I wanted to change desperately, lakini saa hiyo nani angekusikia? Uko miaka 34, ulianza maisha vizuri, but now at the age of 34 bado uko kwa street, bado naliwa na chawa. I gave up the will to live. I can tell you that was January when I turned 34. February I stopped even garbage collection. Niliacha hata kwenda kuokota takataka, maana nilisema I will wait for death in whatever form it comes. Kwa naenda nalala kwa varanda, nitoka varanda, asubuhi tunaenda kwa karobo. Kwa karobo nikinunuliwa pombe na kunywa, nisiponunuliwa ndakaa. I was that desperate. I was just waiting for death. And when I think this God was probably alikuwa na ngoja for my arrogant little self to be that crushed. Chokora tuliyekuwa tunalala naye barabarani. Manaka ulisema ndakueleza vile nititoka barabarani. Chokora tuliyekuwa tunalala naye hapo barabarani. Unajua barabarani, the street life is also just like normal life. Kuna many, you just sleep in your sacks. There are many single men, there are married men, there are many people with families with kids. The only thing hakuna hapo ni single women. Those ones are snapped up very quickly. So, jamaa anaitwa Kamau hapo, he was a married man. He was like 2 sacks down the road from me. Siku moja Kamau akaja akatuambia kuna Yesu na ameokoka. Karibu tumchape. Shindwa huyu jamaa kuja kutuambia upuzi gani. Can't he look at his life? Can't he look where he's living, on a street?
Hakuja kutuambia kuhusu Mungu. What all loving, all caring God can there be when we live like this and die like flies every day? Akawambia kwamba kuna Yesu na ameokoka. Lakini mimi unajua pia nikacheki nikaona huyu jamaa vile anapenda bangi, pengine amechizi sasa. Hii I was not too worried about it, man. Mtu wa bangi ya kichizi akuja na delusions mingi. But anyway, because of time, Kamau was very persistent. He kept on coming to me with this story. Amekutana na pastor fulani, huyu pastor amemhubiria, he kept on being persistent with me every single day because he was my friend. Lakini I started to notice changes in Kamau. I always say my first evangelist alikuwa Chokosh. Sasa Kamau nikaanza ku notice changes in him, and I desired the two changes I was seeking in Kamau. Kamau quit a lot of things. I was waiting until the day Kamau, nilikuwa naona all these other things is quitting. The day Kamau ataquit bangi, nitaamini whatever he's saying kulaka kweli. And one day Kamau akaquit bangi. Sasa ubaya alikuwa ananiambia twende tukaone pastor fulani ndio akuombee na nini. I didn't want mimi kuombewa. So tukabishana. But on March 26th, the year 2000, hii mwezi, but 22 years ago, the year March 26th, the year 2000 was a Sunday. Hiyo Sunday Kamau akakuja akanipata pale kwa Karubu. The night before kuna msee alikuwa ameniachia 20 bob, so nilikuwa nimeenda kubugia asubuhi. And when he talked to me about God, I was very angry. That day I just got very angry. Nikaambia Kamau sasa, in fact the Karubu was drinking, kayacha kwa counter pale ya bar, nikawaambia let me go, I see this pastor of Kamau, I put him in his place. Kamau atuachishie upuzi. And tukatoka na Kamau tukaenda kuona huyu pastor. That was my changing point. Hata hiyo Karubu sijawahi irudia because I went to see this pastor. No, sorry, I went to see this pastor. I'll leave you a copy of my book utasoma hiyo ingine. I went to see this pastor. This guy, I went there with animosity. I didn't believe in God. I didn't believe that there can be anything like this. And I was suspicious, what is his intention? Alikaenda nikimuuliza sasa wewe ndio unafanya kama tuletei upuzi mabarabarani na vitu kama hizo. He spoke to me. And that man was patient. I started demanding to be answered from this book he was referring to, the Bible. And Christians should know their Bible. So change. Anyway, jamaa alinyongelesha na that led to my change. Later on, we went with him to church. Later on, he kumbe yeye. Now this is how GLC started. Manake I want to make this very clear. Mimi sio founder wa hii kazi nina run. The founder, that man I met was the founder of GLC. Our organization is called GLC. Greater Life Concern. Greater Life Concern. Greater Life Concern, GLC. You can find us on Facebook, you can find us so on... So umeenda katika pastor, umeamua kwamba utabadilika kidogo. Sasa nikaamua kubadilika. Na kutoka hapo, na ye Mungu ni mwema. Once I changed, by the way, but I also, the important thing and why I'm here, when I changed, God gave me everything back. Nina mke na watoto nini, it's a long story, lakini hatuna time ya kukamilisha hiyo yote, but I'm married, I have 3 kids. Actually, I have 2 candidates this year. Form 4 and a standard 8 girl. They are both finishing. So, everything I was given back. But thing is, I had experienced a life that no human being, a life that exposed an arrogant kid from an upper class upbringing to a life that no human being should live. Na hayo maisha niliyoyaona in the streets made me feel that I needed to help other men come out of the streets because they are misunderstood. As men, they suffer the most. And that's the work that we do. So Solomon, kuna vitu ambavyo nataka kujua baada ya kwenda katika mtumishi wa Mungu pale vile. Na mtumishi wa Mungu kukuongelesha na kuamua kwamba utabadilika. So immediately utoka katika street, immediately ulienda upande gani, na ulienda nyumbani kwenu, na ulienda kivipi, na ulipoenda nyumbani kwenu walikupokelea aje kama ulienda? No, that of course all that was progressive.
First of all, yeye alikuwa ameanzisha hii huduma. So I stayed at the center with him. Ilikuwaga hapa Isli. On Muratina Road for a long time. Hii kazi haijaanza sasa. It started in 1996. It's now 25 years old. Kazi ya kutoa wanaume ambao wanarandaranda mabarabarani ilianza about 25 years ago. Okay. So anyway, mimi nikakaa, nikajijenga kiasi, watu wetu wakaanza kujua hata mimi nimechange na nini. So it was a gradual process, tukaanza kupatana na watu wetu. Dakika mwisho tulipatana na watu wetu. Dakika mwisho tulisikana na watu wetu. Na maisha yangu yakarudi normal and everything came back into place. But for me, that experience made for me decide that I would also spend a part of my life nikiwa nasaidia wengine wale ambao they are at the bottom pale na wangetaka kutoka lakini hakuna mtu wa kuamini. Okay. Kitu chengine Solomon. Yes. Hivi kwa hivi sasa tunaweza kusema kwamba kinywaji uliachana nacho kabisa. Mimi kinywaji niliachana. Miaka mingapi? Now what happened is this. First of all, and that's why I don't know. One day you'll read my book, one day we'll sit for a longer discussion. Utanipatia copy. When I came out of the streets the first time, nilipotoka, I never dealt, and this is some of the things we are helping men to deal with. I never dealt with the actual problems zile zilikuwa zinanipropel kwa pombe. Kwa pombe. Ndio. Okay? You know, if you just remove alcohol from your life without removing the problems zilikupeleka kwa hiyo pombe, hujasuluhisha chochote, because when stress comes utarudia hapo. You know, I came out of the streets na nikakaa 7 whole years. I got everything. I got back everything that I had ever lost. I got a wife, I got kids, nini. 7 years from there, I walked myself right back into a bar. And for 2 years, sasa nikabugia. Sikuwa street, but I was worse off here in my mind than I was when I was on the street. Eventually 2 years after that, around 2010, huko nikatoka. At the end of 2009, again I decided, now let me find out what are my reasons for drinking. And that is now when I quit alcohol and started exploring why do I drink. I did an introspection on myself, the hate I had for some people, the bitterness I had for some people, until I was able to see things from other people's side. For example, I just mention it. I had a lot of bitterness and anger towards my mother for things I perceived like she had done against me. It was one of those blame games I played whenever I went to drink. But fact is, when I was able to sit across the table and see things from my mother's side, na kuona cha ukweli all the things that she ever did, she did for my benefit, I was able kuachana. I was able to get rid of the bitterness, the hurt, the pains that were inside me. Those same things nilikuwa nakwambia, that by the age of 13 I was so empty that I felt I needed alcohol for love. I was able to come to terms with myself, and from then on, alcohol has not been an issue in my life. So what we do at our center, because I'm seeing your time is finished, I would really like to just mention what we do at our center. Okay. Because of the way kuko tough kwa men living on the streets, we have a program that rescues. It's a 4-stage process: rescue, rehabilitate, reconcile, and reintegrate. Venye tunafanya, the first step is the rescue. That is physical removal from the street. We put them, we have a residential rehabilitation center that holds 28 to 30 guys at any given time. Iko hapa Ruiru on the Eastern Bypass. So that's rescue first. Then there is rehabilitation. Primarily rehabilitation in our place is through the word of God. We are a group of many people. We have very many professional counselors who volunteer. I'm grateful to places like in Park University. They bring a lot of counselors there to help these guys. But we believe primarily it's only God who can make you as whole as you are meant to be originally.
Once that is done, kumbuka hawa watu, they are not the spawn of the devil. Si watoto wa shetani, they came from families somewhere, they didn't fall off trees. We reconcile, tunajaribu kufuatana na familia zao. However, sometimes reconciliation ina fail. Hiyo reconciliation ikifail, then we reintegrate. This is simple, tunatafutia wase kazi ya kufanya. Because wezi watuma back to the street. We send them to work. We have like a halfway house program. Mse tunamtuma kazi, it's about kazi ya 600 per day, ana save 500 kila siku. 40 days of work translates to 20,000. 20,000 unapeleka mse nje, mnamtafutia kanyumba, mnambaia ka startup kit, ka godoro na nini, jamaa anaanza maisha as a contributing and productive citizen of this land. That is our process. That is what we do for street men. It is a free program for the men who are willing. Solomon Gitau Kilanga. Yes. Kwa hivi sasa nadhani ni huduma moja nzuri sana. Yes. Kuna watu kwa hivi sasa wanakusikiliza ambao wamekuwa na matatizo kama yako. Yes. Watu ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa ambao bado wamezama katika unywaji wa pombe na pombe imeathiri maisha yao na kadhalika na kadhalika. Maybe for somebody ambao amekusikiliza na pia anataka kuchange. Na the only change anaona kwamba I have to meet this guy Solomon Gitau Kilanga. Yes. Anaanza kukutana naye vipi? Well, ama anaweza kuwasiliana naye vipi? Anaweza wasiliana na mimi, nitapatiana namba yangu. 0715 874 094. 0715 874 094. Solomon Gitau. Naweza nipigia, tunaweza wasiliana, tuone venye tunaweza saidiana. What an inspiration, my brother. Thank you, my brother. Yani nakuangalia hivi yani story yako yani story yako ni ina inspire sana. Thank you. Ina inspire sana na story yako, I'm very sure it is a story that ukisikiza vizuri you can change. First of all, kile kitu nimesoma, unaweza kuwa kwamba unakunywa pombe sana lakini haujui sababu zako ni gani. So ukitaka kujitoa katika unywaji wako wa pombe vibaya, lazima ujue, je, ni sababu gani ambazo zinakufanya wewe kuingia katika pombe. Exactly. Na ukishajua sababu zako ni gani, ndio basi itakuwa safari yako kujitoa katika unywaji wa pombe itakuwa ni rahisi. Yes. Thank you very much, my brother. Brother. May God bless you. Thank you for having me. Asante kwa kusaidia pia wengine jamani. Thank you for having me. Asante sana. Naitwa Solomon Gitau Kilanga. Yes. Na hii ni Survival.